আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নুসরাত ফুড স্টোরি। আজকের রেসিপিতে থাকছে বাটার ক্রিম ফ্রস্টিং। বাটার ক্রিম ফ্রস্টিংয়ের জন্য নিয়েছি 200 গ্রাম বাটার, অবশ্যই আনসল্টেড হতে হবে, আইসিং সুগার, ভ্যানিলা এসেন্স, তরল দুধ। যে পাত্রে বাটার ক্রিম ফ্রস্টিং তৈরি করবেন ওই পাত্রটি অবশ্যই 30 মিনিট আগে ফ্রিজে রাখতে হবে। প্রথমে বাটারগুলো নিয়ে নিচ্ছি। বাটারটি অবশ্যই 30 মিনিট আগে ফ্রিজ থেকে বের করে রাখতে হবে। রেগুলার স্পিডে বাটারটি একটু বিট করে নেব। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আইসিং সুগার। আইসিং সুগার বদলে চিনি গুঁড়া করেও দেওয়া যাবে। আমি 2 বারে 1 কাপ আইসিং সুগার দিয়েছি। আবার একটু বিট করে নিচ্ছি। এরপরে দিচ্ছি 1/2 কাপ আইসিং সুগার আর 2 চামচ তরল দুধ। আরও বেশ কিছুক্ষণ বিট করার পরে দিয়ে দিচ্ছে 1 চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। এই পর্যায়ে আসলে বুঝে নিতে হবে বাটার ক্রিম ফ্রস্টিংটা তৈরি হয়ে গেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমার পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।